guys, this is the last of the 3 videos having to do with fakes. Сегодня последнее видео, которое будет говорить про фейки. Я обещала, я вам расскажу историю про Angelina Jolie. I promised that I'll tell you a story about Angelina Jolie, and so here goes. I actually really like her as a celebrity. Мне она очень нравится как знаменитость. I have followed her career, all of her career. Я следила за ее карьерой. I think she's very beautiful. I think she married a very handsome guy, and then she divorced him, Brad Pitt. Я следила за ее карьерой. Мне казалось, что она очень красивая, что она вышла замуж за красивого мужчину Брэд Питта. Потом она с ним, правда, развелась. Ну ладно. I always thought it was a little strange about all things that she had going on in terms of, all of the kids that she adopted, because I understand that adoption is not for everybody. So I guess, I just respect that she has taken on that responsibility. Я всегда с большим уважением относилась, я не понимала это для себя, но я понимаю, что люди есть разные. То, как она усыновила, удочерила всех этих деток, я с большим уважением к этому отношусь, потому что я понимаю, что вот это не для всех, вот скорее не для меня. Так вот, the story that I wanted to tell you about her is this. I'm flipping through my phone and social media and reading stories. Я листаю ленту новостей на социальных медиа и читаю там что-то такое, вдруг мне открывается где-то там что-то, и говорит, последнее интервью с Анджелиной Джоли после развода. I'm like, okay, I'm curious. То есть мне говорят, что вот сейчас последнее ее, интервью, her last interview, or the latest interview after her divorce, and I thought, oh, cool, I want to know what she's, up to, because I really admire also her humanitarian work. То есть я очень с большим уважением отношусь к ее гуманитарным усилиям, когда она едет в бедные страны, там помогает, это прекрасно. When she goes to the poor countries and she helps those people, bringing attention to their causes, etc. So I open this interview and I start reading it. То есть я открываю вот это интервью и начинаю читать. И она рассказывает, что да, мы вот разошлись. Ну, конечно же, эта информация не для всех. Это так, а вот мы стараемся это держать так все-таки больше внутри нашей семьи. Yes, we got divorced, but, we're trying to keep this information kind of closed off. We're trying to keep it within the family, not, talking about it too much. But yes, and then she goes on through some of the things that have been said about that family. И потом она рассказывает какие-то еще там детали про свою семью. And then she goes in the interview. And then she goes, through all of my travels throughout the world, I have always wanted to know more about women and how in some parts of the world they keep slim, and that is how I started my latest venture, blah blah. И дальше она говорит, что вот я когда езжу по миру, мне всегда было очень интересно, как же женщины в разных частях света сохраняют свою фигуру, и об этом мой последний бизнес, тра-та-та. Then she says that supposedly Brad did not support her business, and that's part of the reason that they broke up. То есть якобы дальше она продолжает, что Брэд Питт, ее муж последний, да, с которым она развелась, что он не поддерживал ее эту идею, и часть их конфликта как раз развелась из-за вот этой вот проблемы с ее бизнесом. Я начинаю как-то читать и думаю, что-то в этом как-то все странно, ну ладно. Something is a little strange about that, but okay, so I keep reading. And then I start seeing that in the paragraphs of their interview, there's the same name of this company, of this brand of whatever product, that just keeps repeating. Тут я начинаю обращать внимание на то, что название бренда вот этой вот некой там магической формулы для похудения, да, some magical formula about weight loss, я вижу, что она повторяется. I can see that that name keeps repeating over and over again, like in every other sentence. То есть оно повторяется и повторяется в каждом, через предложение буквально. And that's when it hit me. И тогда оно ко мне дошло. And then I understand that that was a fake article. И тут я понимаю, что это на самом деле фейк, что никакого интервью она никому не давала, и что это просто кто-то так скреативил и написал вот такое вот интервью. And then I realized that it's actually somebody's very creative idea of just coming up with an interview that of course she never gave, that is just a way to promote their weight loss magic pill. То есть они просто продвигают свою вот эту волшебную таблетку для похудения. And so, my friends, this is the moral of the story. Be careful about what you read. Значит, мораль истории такова: будьте осторожны, что вы читаете.
Я бы советовала, чтобы, когда вы что-то читали, чтобы вы смотрели, откуда вам пришло то или иное сообщение, или та или иная ссылка. И даже, на самом деле, уважаемые какие-то медиа не всегда располагают совсем конкретными и объективной информацией. Even very respectable sources of information sometimes publish things that are not real and that have not been double checked. So I'm just going to warn you, just like I almost read this article and I thought that it was real, just be careful about how you consider your news. Просто будьте осторожны, когда вы смотрите, читаете новости, чтобы понимать, что то, что там дается, не всегда может быть на 100% соответственно действительности. So with that, I'm going to end. I'm going to wish everybody a fantastic weekend and a great day. And we will see you on the other side of the weekend. Have a good one.